بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن الأسبوع اللي فات تذكرون هاي النقطة اللي تكلمنا عنها؟ لابتوب. What is it made of? لابتوب software وهاردوير وشنو؟ battery أو power، صح ولا لا؟ If you have software that's really amazing وعندك لابتوب ممتاز بس ما في باتري ما في باور، هل منه فايدة اللابتوب؟ وإذا عندكم باور وعندكم هاردوير بس ما في سوفت وير، هل منه فايدة اللابتوب؟ وإذا عندكم باور واميزنج سوفت وير بس ما في هاردوير، هل منه فايدة اللابتوب؟ ف you need all three to make it work، صح ولا لا؟ اوكي؟ الله سبحانه وتعالى عطانا أحسن هاردوير، أحسن سوفت وير وأحسن باور. شنو الهاردوير؟ الجسم، البودي. شنو السوفت وير؟ النفس. وشنو الباور؟ الروح. okay. وتكلمنا عن ان شلون احنا ساعات نصلي بس we're not plugged in، ما في باور، فنصلي بدون خشوع we don't understand what we're saying ولا نستفيد من الصلاة، صح؟ اوكي. نفس الشيء القرآن، نفس وايد اشياء. وقلنا ان غذاء الجسم شنو؟ it's very easy. شنو غذاء الجسم؟ الأكل، الشرب، النوم، و getting married و having kids، وهاي كلها غذاء الجسم. It's necessities. حتى الحيوانات عزكم الله عندهم نفس ال requirements. شنو غذاء الروح؟ It's pretty easy بعد. Phones off. شنو غذاء الروح؟ ذكر الله. Okay. الروح تبي تتذكر الله سبحانه وتعالى، فأي نوع من ذكر الله سواء كان صلاة أو قرآن أو coming to هاي الدرس أو حتى الدعاء. Okay, watching a YouTube video about Allah subhanahu wa ta'ala, anything that reminds you of Allah subhanahu wa ta'ala أو الآخرة أو whatever it is, هذه is food for what? Food for the روح. بس the tricky one was the food for النفس شنو كان؟ وهاي عادة very few people talk about food for the نفس. فقلنا شنو الغذاء النفس؟ values. ممتاز. values. وتكلمنا عن عدة values تذكرون؟ أنا I shared with you some of them. What were the values I shared with you? منهم knowledge، منهم being grateful، الحمد. من وين جت knowledge by the way؟ ليش خليتها أول شيء؟ اقرأ، right؟ سورة اقرأ أول كلمة الله سبحانه وتعالى قال لنا إياها اقرأ. okay. فلذلك it's a priority. وقلنا الحمد ليش؟ بالفاتحة، صح ولا لا؟ love وميرسي من وين؟ من الفاتحة. الرحمن الرحيم. justice من وين؟ فاتحة. مالك يوم الدين. humility من وين؟ من الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. humility. okay. you seek help so you have to be humble. من وين يبنى courage وjoy؟ joyful من وين يبناها؟ صراط الذين أنعمت عليهم. شنو معنات أنعمت عليهم؟ يعني they were joyful, they were happy. من النعيم. النعيم يعني النعمة التي تخليك تصير مستانس دائما، مستمتع. اوكي. والصدق والأمانة من وين جبتهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هاي من صفاته قبل الإسلام. وقلنا إن من أقوى الأشياء اللي الإنسان ممكن إنه يعني يركز عليها هي القيم. وهي القيم هل هي الفروتس؟ هل هي الفواكه ولا what is it؟ القيم هما الروتس. They are the roots of الإنسان. إذا the roots are not strong, will the tree be healthy? Will the fruits be yummy? So what do we have to work on أول شيء؟ What's messed up اليوم في العالم الإسلامي وفي المسلمين للأسف؟ عليكم السلام. شنو اليوم؟ Where is the problem؟ شنو المشكلة اللي عندنا اليوم؟ في قيم في المسلمين ولا ما في؟ للأسف، صح؟ يعني خلينا نروح على الليستة هاي نفسها. If you look at all these احنا الopposite، صح؟ Unfortunately أنا ما بحبطكم بس المسلمين unfortunately من ناحية knowledge ignorance، okay، جهل. من ناحية حمد العكس. شنو عكس الحمد؟ complaining، negative، صح؟ شنو عكس mercy و love و care؟ سب و anger و jealousy and يعني killing و كل الأشياء اللي opposite of mercy. What's the opposite of justice? Injustice كل مكان. عكس humility، عليكم السلام. عكس humility والتواضع شنو؟
التكبر هل هاي موجود ولا لا؟ معاي ولا لا؟ هل موجود التكبر؟ ها شو السالفة؟ هل موجود الكبر والغرور والكبرياء موجود اليوم ولا لا؟ هل المسلمين عندهم شجاعة ولا كلها خايفين وكلها خايفين؟ هل المسلمين مستانسين ولا كلها حزينين؟ حزينين. هل المسلمين honest ولا كلها يكذبون؟ هل المسلمين تقدرون تثقون فيهم ولا كلها they break their promises؟ هل المسلمين صبورين ولا they want everything quickly؟ ملاحظين شنو الأزمة اللي احنا فيها؟ الأزمة أن للأسف من ناحية القيم we are the complete opposite من ناحية الروتس. ولذلك what kind of fruits are we seeing? Good fruits ولا rotten fruits? Does anyone ever want to eat a rotten fruit? A rotten banana, a rotten orange? هل أحد يحب يأكل rotten fruit؟ ليش؟ It's bad for you صح؟ It's disgusting. فإحنا how do we expect إن حتى غير المسلمين how do we expect them to like Islam or love Muslims if they don't see the right fruits? How can we tell them here taste this apple, this is a Muslim's apple? Will it taste good ولا disgusting? There's no point صح؟ what do we have to fix? شنو الأولويات؟ شنو اللي لازم نعدل أول شيء؟ تقدرون تفضون كراسي حق البنات أو تحطون ذنين هناك. It's okay. إيه معلش. فشنو اللي لازم نعدل يا أخوان؟ الفواكه ولا أوراق الشجر ولا البرانشز ولا شنو؟ What do we have to fix أولاً؟ البرانشز؟ الروتس الجذور. اوكي الجذور اللي هي تمثل القيم. لما القيم تكون صح ان شاء الله everything else will be fine. اوكي و هل يعلمونكم القيم في المدرسة؟ وين المفروض نتعلم القيم؟ قلنا اولا في البيت. اولا من المسؤول عن قيمكم؟ your parents. اصلا ما عندنا شيء في الدين في المدرسه. ما عندنا شيء في الدين. ايه بس احنا مو قاعد اتكلم الدين، قاعد اتكلم عن الدين اللي هو الاوراق الشجر والفواكه، هاي الدين، الصلاه والخشوع والقران. احنا قاعد اتكلم ان المشكله مو في الدين الحين، المشكله في الجذور. اوكي the problem is with what؟ ايش صار الحين بالضبط؟ ها مستر جاسم. The problem is where الحين? The problem is in the roots. ها جاسم شو الحق؟ Okay. So we're not talking about Islam الحين، قاعد نتكلم عن شنو؟ قاعد نتكلم عن being. What do we have to be before we become Muslim? Human beings. Okay, we have to become human beings. احنا نسينا human beings، نتكلم عن الإسلام والمسلمين والتدين والالتزام، ونسينا شنو؟ نسينا شنو؟ الأساس. Okay. ونهتم دائما في المظاهر عند الشكليات. Okay. ونسينا the inside. What's more important, inside ولا outside? Inside. Okay. اليوم أبغى أتكلم عن آية كريمة في سورة الإسراء. الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شنو معنات هالآية؟ What do you understand من هالآية؟ ولقد كرمنا بني آدم. شو تفهمون؟ كرم، شنو الكرامة يعني؟ مقام، honor, respect. اوكي. وبني آدم يعني من؟ من احنا؟ human beings ولا مسلمين بس؟ all human beings, and all of human beings are the sons of آدم عليه السلام. اوكي.
والله سبحانه يقول وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني في a lot of honor. الله سبحانه قاعد يقول لنا احنا الله سبحانه كرمنا وعطانا فضل كثير، فضلنا على كثير من خلق. شنو فضلنا على شنو من الخلق؟ غيرنا احنا شنو خلق الله سبحانه وتعالى بعد؟ حيوانات، وبعد الجن، النبات، ملائكة، وبعد السماوات والأرض والجبال، كل شيء. الله سبحانه يقول كل شيء في صوب بني آدم مكرم أكثر من كل هاي الأشياء. What is it supposed to make you feel هاي الآية؟ شنو جاسم؟ Special، ممتاز، أوكي. وبعد honored، VIP، unique. بعد there's another word I'm missing which I don't see on any of your faces. happiness. إيه ليش why no one smiling؟ يعني ليش الكل مكتئب وزعلان؟ يعني هاي الآية المفروض it makes you so happy and you can't sleep at night. يتعب to smile. ها إيه صح، احنا للأسف تعودنا على الحزن و being bored all the time، صح؟ فلما we smile a bit our face muscles get tired. فايش رايكم اليوم we try to smile the whole throughout the whole talk؟ ايش رايكم؟ صعب ولا سهل؟ يلا نحاول ان شاء الله. اوكي حسن؟ اوكي سليمان؟ صح؟ طارق؟ اوكي عبد الله؟ ولقد كرمنا بني آدم. هاي الآية المفروض تخليكم تكونون يعني تفرحون وايد ان الله سبحانه وتعالى made you so special. المكانة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياها أنتوا كأبناء آدم is so high. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ايش تبون بعد؟ كأن الله سبحانه قاعد يقول ايش تبون بعد يعني عقب كل ذي. اوكي بس what I want to focus on اليوم ان بني آدم is who؟ الإنسان are different ولا لا؟ Every human being is different than the other، صح ولا لا؟ okay. بس الله سبحانه قال نكرم كل أبناء آدم. الله سبحانه وتعالى كرم كل أبناء آدم. فإحنا do we have the right إن we dishonor any human being؟ هل عندنا الحق إن ننزل من كرامة إنسان آخر؟ ليش؟ we're all the same. ومن كرم هاي الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. فأي إنسان قاعد يحاول إنه ينزل من كرامة إنسان آخر قاعد يهين من؟ He's going against what Allah سبحانه وتعالى said، صح ولا لا؟ أوكي معاي كلكم؟ والله سبحانه وتعالى في آية ثانية في سورة الحجرات يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تبي تقعد هناك جاسم تسحب الكرسي أحسن؟ أي أحسن تروح هناك. الله سبحانه وتعالى خلقنا ذكر وأنثى He made us different tribes. What are the different tribes and what are the different cultures and nationalities اليوم؟ ليش الكل قاعد يطالع جاسم؟ It's very interesting يعني قاعد يغير كرسي. وايد فن زين. ليش الله سبحانه خلقنا ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل؟ ليش؟ شو معنات شعوبا وقبائل؟ different groups, different nationalities, different color, different cultures. اوكي شعوبا وقبائل. ليش الله سبحانه وتعالى خلقنا كل هاي different tribes وcultures اي شنو السبب؟ الله سبحانه بروحه قال لتعارفوا. شو معنى تعارفوا؟ عشان تتعرفون على بعض. وشلون واحد يتعرف على ثاني؟ تسلم عليه. هل تقدر تتعرف على شخص انت ما تحبه؟ طيب شلون؟ ما تحبه ليش بتسلم عليه؟ لا مثلا ما احب ميسي اروح اسلم عليه
بس انا سيلفي يعني تبي تاخذ ها السلام لله. اوكي ممتاز. شنو معناته التعارف؟ هل معناته اسلم وخلاص مع السلامه اخذ سيلفي معه وخلاص؟ شنو يعني تتعرف؟ شنو يعني؟ What does that mean? How do you get to know someone? You have to ask questions, you have to spend time, you have to sit down with them, maybe have pizza together or have lunch, صح? Invite them to your house. عدل ولا لا؟ Can you get to know someone just by saying hello, salam, شلونك كذي؟ لا, you have to, there has to be a close relationship. فالله سبحانه وتعالى قاعد يقول لنا إنه that's why he created all of us, he created all these different continents وكل هالبلاد all these different nationalities skin colors languages so that we can get to know one another. تعرفون there's this concept اليوم يتكلمون عنه اللي هو التعايش في الأديان. التعايش في الأديان أو يسمونه peaceful coexistence of religions. Okay? شو معنات peaceful coexistence؟ السلام. هل الله قال إنه يعني the objective of إن خلقناكم ذكر وأنثى وشعوبا وقبائل عشان you live in peace? What's a stronger relationship? Living in peace with my neighbor ولا getting to know my neighbor and spending time with him? فحتى هاي سالفة peaceful coexistence it's not what Allah subhanahu wa ta'ala wants. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to go a step further and get to know each other more and become friends and to know each other's languages and talk about each other's different cultures and to travel and to exchange ideas and learn from each other. Okay, this is what Allah subhanahu wa ta'ala wants. هاي آية في القرآن. Okay, وإن أكرمكم عند الله شنو؟ أتقاكم. ما قال إن أكرمكم عند الله العرب ولا قال إن أكرمكم عند الله اللي عنده فلوس أكثر ولا إن أكرمكم عند الله اللي جميل أكثر ولا اللي عنده سيارة أحلى ولا اللي عنده بيت أكبر. إن أكرمكم عند الله من أتقاكم. إن الله عليم خبير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. شنو معناته الحديث؟ None of you is a believer, a true believer, until you love for your brother what you love for yourself, or you love for your sister what you love for yourself. اليوم المسلمين يحبون حق أخوهم اللي يحبونه حق نفسهم؟ إيش رأيكم؟ ها؟ It's difficult صح؟ Why is it difficult? في منهم ينرفزون. أوكي ممتاز. ها قول عبد ايش قلت؟ لأنه ليش صعب؟ لا قول أبيك تشاركون. ليش صعب؟ Let's talk about this idea. ليش صعب to love for others what you love for yourself? You want better than them? Okay, good. ليش؟ لأن we love ourselves more than we love others. عدل؟ Maybe that's what it is. We were selfish maybe. بعد شنو سليمان ايش رايك؟ Get jealous إنه شلون هو عنده وأنا ما عندي. ممتاز. بعد عبد الله ليش صعب إنك تحب حق أخيك ما تحبه لنفسك؟ ليش صعب؟ إذا أعطني مثال شنو شيء تحبه أنت؟ أكل. لا شيء تحبه وايد. يمكن مغروب. شيء تبي تشتريه تحبه وايد. شنو؟ ما أدري. أي شيء. خلينا نقول لعبة فيديو جيم يعني. أوكي. هل صعب إنك تشتري حق رفيجك نفس اللعبة؟ لا. وإذا يعني سيارة؟ لا مو صعب. إيه أي شيء يكون. ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تحبه لنفسك تحبه حق أخيك. يعني whatever it is. بيت سيارة أي شيء يعني. شغل. وهاي يعني شنو الشرط هني يا إخوان؟ شرط الإيمان هذه. يعني if you want to be a believer هاي يعني this is a necessity. إن الإيمان يتطلب إن الواحد يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وباي ذا واي أخيه معناته شنو هني؟
اخوي في الاسلام. يعني كلمة الإسلام. كلمة يعني جارك. من وين جبتوا هذه اخوي في الاسلام يعني؟ يعني جارك أخوك أي أحد. الحديث شو يقول؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه؟ شنو قال؟ أي أحد. اي احد في الدنيا you have to love for them what you love for yourself. حد ينافس في واحد. حد ينرفز. اوكي بنتكلم عن هذه هاي. تذكرون the law of attraction اللي قلت لكم عنه في life is a game. شنو law of attraction؟ شنو law of attraction؟ هاي وايد مهم الدرس كان ترى. ان الانسان اذا كان سلبي if you were negative you will attract what in your life؟ and if you're positive you'll attract okay. So if you're someone who's negative about school and أنا ما أحب الدراسة and I always fail, will you pass? إذا أنت تقول أنا والله دائما أمرض و I'm probably going to get sick and one day I'm going to have cancer ما شنو, will you probably have cancer and die sick? إذا أنت تقول إنه والله يعني one day I think I'm going to be miserable in my marriage or I'm going to be always unhappy in my life, what will you end up doing in your life? Unhappy or miserable, okay? والعكس صحيح. إذا أنت تقول والله أنا I want to become wealthy, I want to be happy, I want to be happily married, I want to have amazing kids and amazing marriage. This is called optimism. صح؟ فyou attract positive things. من الأشياء من أخطر الأشياء اللي تقدرون تفكرون فيها كشيء سلبي كشيء نيجاتيف اللي هو not having love in your heart. Okay? أو الكره خلينا نقول. أو خلينا نقول الopposite. من أفضل الأشياء that you can have in your life to attract positive things in your life is شنو؟ love. الحب. Okay? الحب. وهذه الحب يسمونه unconditional love. شنو الفرق بين love and unconditional love؟ إيه it's not connected to anything. شو الفرق بين love و unconditional love؟ love فيها مصلحة السالفة. أحسنت. تحب واحد يحبك، تحب واحد بيفيدك، تحب واحد يساعدك. أما unconditional love معناته شنو؟ معناته no strings attached. ما في أي قيود، ما في أي شروط. You love the other person because he is شنو؟ Because he is a human being. لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم. Allah gave him honor, for I love him because Allah gave him honor. Okay, معي؟ هذه الشعور بالحب تجاه الآخرين, all people, it's one of the most highest positive energies you can have in your life. But is it easy? No. It's not easy. But do you want it? إيه لأن كل واحد فيكم يبي يعيش حياته جنة ولا لا؟ Let me see the hands of those of you who want to live your life as if it's paradise now. ما تبون جنة؟ Okay. Listen to my words. If you want to live your life like paradise now, you have to start training yourself to love all human beings unconditionally. This is like يعني basics. It will make your life instantly amazing. وإذا تبون حياتكم جحيم, okay, هل ممكن إنسان يكون حياته جحيم؟ طبعا. What are examples of جحيم في الحياة? Always depressed, unhappy, you're failing in your school, you're always getting sick, you don't get married, you have miserable kids, your husband ends up يعني losing all his money, you're poor. هذه حياة جحيم. Okay? تبون حياة فيها جحيم, you should have the opposite of love. شنو opposite of love? Hatred. شنو عكس الحب؟ Hate maybe? Yeah. Okay. وسمعوا هاي القاعدة. Okay. الحين سؤال, هل ممكن أحب واحد
يسبني الحين رفيجي يسبني he swears at me لا من صدق يسبني يعني ويحقر فيني ويسب امي ويسب عيالي هل ممكن احبه؟ كم واحد فيكم thinks I should hate this guy؟ يكون احسن Just not like. Okay. يمكن غبي You don't hate him. You don't. Just not love. I don't hate him, I don't love him. خلونا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم شنو سوى مع ناس سبوه ويعني مو بس اهانوه قطوا عليه حصى خلوه his feet bleed and he was emotionally tortured, physically tortured, physically abused صح ولا لا؟ وين صار هاي الشيء؟ لما راح وين؟ لما راح الطائف. What did الرسول صلى الله عليه وسلم do؟ هل قال I won't love them, I won't hate them؟ شنو سوى؟ لا he didn't try again because he was going to get killed if he stayed there. إيه بس what did he do? He raised his hands وشنو قال؟ دعا لهم. هل ممكن تدعي حق شخص ما تحبه؟ ممكن؟ الله يهديه يعني ما تحبه؟ أنت تبي له الهداية. غلط عليك وتدعي له بس ما تحبه. Is this a valid دعاء by the way؟ شنو معناته الله يهديه؟ الله يعطيه الهداية. اي بروحك تقول لا الله يهديه بس انت تبي الهداية حق هاي الشخص. هل الهداية شيء valuable ولا not valuable؟ شلون تبي شيء valuable for someone you don't love؟ It's impossible. اي فانت تحبه يعني في محبة. اوكي؟ في شيء لأن ما بتدعي له أصلاً إذا ما تحبه. اوكي؟ ف one of the tricks here which will just share with you إذا أنت you feel hatred towards someone ولا jealousy ولا ما تحب شخص how to increase this love in your heart تدعي له in secret. Make dua for them in secret. يا الله give her all the happiness in the world. يا الله عطى كل المتعة في الدنيا وخلاه يهتدي وخلاه الله يرزقه ويعطيه زوجة صالحة. ادعي له بأفضل الأدعية وإن شاء الله هاي الشعور السلبي بيصير شنو؟ إيجابي. واحد في سبيل المثال هذا الشخص اللي سبني هل هو his actions are bad ولا him as a person he's bad؟ His actions of swearing at me and my mother is bad, but he as a person is good. من قال إن he as a person is good. Allah subhanahu wa ta'ala قال وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala has honored every single human being. Regardless of the actions, every human being is مكرم. أعطوني بعد أمثلة على bad actions في المجتمع اليوم غير السب. What are bad actions people do? Yeah. Stealing. Okay, واحد يبوق. Does that make him a bad person? لا. ايش رايكم؟ Is a burglar or a thief or a robber, is he a bad person? لا. ايش رايكم؟ His actions are bad, but he is a good person. Okay, شباب مركزين معي؟ ايه نفس الشيء. ما فهمت هاي النقطة؟ ايه بس يعني فاهم ليش ما نصفها يعني؟ تكون احسن منه مثل ما قال. اوكي good question. يعني هذا السؤال كان المفروض سأله that time بس ما دام سألته إذا مو فاهم شيء سأل. ليش ما سألتني؟ اوكي. لأن إذا زفيته الزف is it positive energy ولا negative energy؟ ف when you give out negative energy what comes to your life؟ negative energy. Very simple. نفس الشيء negative lecture negative. Okay. و by the way هاي الويتر هل هو شخص مو بزين ولا his actions are مو بزين؟ والله سبحانه قال إن هاي الويتر الله كرمه فأنت شلون تهينه بالزف؟ من أنت عشان تهينه هو بس لأن عندك فلوس أكثر وهو ويتر عندك الحق إن تهينه؟
ممكن تنصحها بشكل ايجابي. اي بس نعم ممكن تنصحها بشكل يعني ايجابي، اوكي، بس مو معناته تسكت عنه يو رايت، اوكي. بس تزفه هاي نيجاتيف انرجي. تزف يعني قاعد تهين كرامته، اوكي. واحد ذاك اليوم سألني what about someone who kills people for fun؟ ايه انسان يذبح الناس، اوكي، a killer. هل is his act bad ولا good؟ Is he a bad person ولا good person؟ He's a bad. كم واحد فيكم يقول he's a bad person؟ Okay, very good. One more point. واحد مثلا يزني، تعرفون الزنا شنو صح؟ الزنا. هل هاي الزنا من الكبائر؟ Okay, الزاني والزانية. Is the act bad? Are they bad people? How many of you think الزاني والزانية are bad people? إيش معنى القاتل قلتوا عنه bad والزاني والزانية مو bad؟ اوكي. اوكي لحظة خلوني اوضح شنو الزاني والزانية، في ناس ما يعرفون. الزاني والزانية يعني اللي عندهم علاقة خارج الزواج، اوكي؟ علاقة بين الذكر والأنثى خارج الزواج، اوكي؟ ويعني an intimate relationship، مو بس كذي يعني سوالف وكذي، اوكي؟ فالزاني والزانية ليش why do you think they're less worse than killers يعني؟ Okay. What's the punishment according to the Quran of الزاني والزانية؟ Okay, there's two conditions. زين إذا you basically had a relationship مع a girl أو يعني girl guy had a relationship before marriage، هذه 100 لشطة 100 جلدة يسمونها، اوكي، مع whip a leather whip. ها شنو؟ yeah both، اوكي. وإذا كان out of marriage يعني مثلا they're married but they're cheating on their husbands and their wives، what do? You stone them to death. اي that's what Allah said. Okay. الحين السؤال is zina a bad thing ولا good thing؟ فالزاني والزاني are they bad ولا good؟ How many of you think bad? bad people يعني. اي are they bad person؟ لأن الحين punishment is stoning to death. How many of you think زاني والزاني are bad people؟ They are bad people. مساعة قلتوا yes they're bad. ايش صار الحين؟ لا stones يعني stones. But their actions were bad. اوكي. Everyone makes mistakes. خلوني اوضح لكم يا اخوان. الله كرمهم شنو؟ الله كرمهم فول ستوب. ولقد كرمنا بني ادم. سمعوا معي زين. الزاني والزانية سواء كان yeah you have a question? Okay, very good. I was just coming to that point. كانت في امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم زنت وراحت حق الرسول صلى الله عليه وسلم و she admitted انها زنت. الرسول صلى الله عليه وسلم شنو سوى؟ اول شيء سألها are you pregnant ولا لا؟ she was pregnant. فايش قال؟ رجموها عشان تموت؟ شنو قال؟ wait for the baby to come out. لا. بعدين the baby came out, she went back to الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا خلاص the baby is born. شنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرضاعة صح؟ feed the baby until he's grown up. بعدين come back to me. After she fed the baby and she came back. شنو سوى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شنو سوى؟ He forgave her? ايش رايكم؟ لا, he commanded the Sahaba to stone her to death. She was stoned to death, okay? لأن هاي حكم الله, مو على كيف الرسول صلى الله عليه وسلم, صح؟ حكم الله. فلما they stoned her to death, الصحابة بينهم بين بعض كانوا they were bad mouthing this woman. كانوا يتكلمون عنها بشكل سلبي.
ان هاي راحت عليها وشي. تعرفون شنو قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم ان هاي الامرأة لو تعرفون شنو توبتها عند الله سبحانه وتعالى, you would all wish for the same منزلة that she has. For this act that she did was bad, or the punishment she got was because of the act. But was she a good person? فهذه القصاص اللي صار في الدنيا, يعني this punishment she got في الدنيا was just to purify her bad act. في الجنة شنو بيصير مصيرها؟ أو في الآخرة شنو بيصير مصيرها؟ في الآخرة بيصير مصيرها الجنة. was she a good person ولا bad person؟ زين القاتل شنو القصاص حق واحد يقتل؟ القاتل يقتل, صح؟ هاي قصاص. Okay? Whoever murders someone is murdered. For the act that he did is bad. How do you purify the act? مع القصاص, مع حكم الله سبحانه وتعالى. بس في الآخرة after القصاص is done, what happens في الآخرة? Forgiven. لأن خلاص يعني he paid the price for his punishment. لا عاد هذا ما توب. القصاص الحين طبقها عليه. اي عاد ما توب. إذا ما هذا يعني هذا يعني إنه سوى ما توب. هاي عاد النوايا عند الله سبحانه وتعالى. We're looking at actions الحين. Yeah. If they're in marriage, the punishment is stoning to death. And if they cheat on their husband and wives, and they're having affairs, that's stoning to death. إذا outside of marriage or before marriage, هاي it's just 100 lashes. بس طبعا هاي الحكم نقدر نطبقه احنا اليوم؟ نقدر نطبق 100 جلدة و stoning to death؟ بس في سنغافورة صدق يطبقونه هناك؟ ما كنت أدري. السعودية تطبق. depends on the ولي الأمر, يعني we have to respect the law of the country we're in. يعني مو واحد يروح يشوف جارته زانية يروح يحذف عليها حصة يعني. Okay? it's not the law of the jungle, يعني في احترام للقوانين. Okay? مو أخوك يبوق تروح تقص يده, صح؟ لأن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, صح ولا لا؟ You can't cut people's hands بس على كيفك تطبق القانون. لا, there's a government, there's law, there's كل هالأشياء. Okay, so you have to respect. فخلاص أنت you're limited to what you can do. أنت مو مطالب إنك تنفذ أحكام الله. هذه it's the responsibility of the leadership يعني. Okay, أنت مو بتسأل. It's a great question صراحة. I don't have an answer for that. بس Allah subhanahu wa ta'ala knows your intentions. Allah subhanahu wa ta'ala knows that أنت تبتي, فإن شاء الله يعني good news for you. مثلا يعني الحين لو شيء سخيف يعني في المدرسة واحد باقر الرئيسر ويعني كان أيام الرسول لحم قطعون يده. ما نعرف أيام الرسول طبعا في شروط وايد كان لها. Okay. بس again that's outside our topic. ايه تعرفون قصة الشخص اللي ذبح 99 واحد؟ الشخص كان في واحد serial killer, يعني قتل 99 نفس. Was he eventually forgiven? Yes. Does Allah forgive people even if their actions are really really messed up? Yes. What's the bottom line من هاي this discussion? Always separate actions from people. الإنسان دائما مكرم معزز, no matter how messed up the actions. Okay? فالحين نتكلم عن شوي racism. Is racism a reality nowadays ولا لا؟ Yes. شنو racism? It's just black and white? بعد شنو؟ أعطوني أمثلة على racism that you see in school مثلا. Do you see racism in your friends, in your school? مثلا أعطوني أمثلة. Skin color? White و black يعني مثلا. بعد شنو؟ كل واحد يقول حق حميد صدق؟ Is that racist? لا.
هاي making fun of his color ايه which is again يعني هل هاي شيء زين ولا مو زين by the way making fun of someone's skin color الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحجرات لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Don't make fun of other people. Again, it goes back to love. Can you make fun of someone you love? إذا أنا أحب زوجتي وأتطنز عليها, will she be happy ولا angry? Trust me. حتى مع زوجتك تتطنز عليها, she will get hurt. Even على غشمرة. ما حد يحب تتطنز عليه. جرب لما تتزوج, جرب تتطنز على أمك. تقدر تتطنز على أمك؟ It's difficult. ما حد, no one likes to be made fun of. Okay? فهذه الآية ولقد كرمنا بني آدم. Also, what does it do to racism? What does هالآية do to racism? It eliminates it. والرسول صلى الله عليه وسلم came والإسلام came to eliminate racism. للأسف إحنا كمسلمين اليوم عندنا racist comments that we make sometimes with people. مثلا يهودي, أسود, هندي. صح? Do we make fun of Indians all the time? هنود. وبعد شنو؟ واحد فقير مثلا قاعد السواق مالك, هل تتطنز على السواق مالك ساعات؟ الخدامة. Do you make fun of الخدم؟ They know it's غشفارة. You don't know what's going on in their hearts. Are you racist towards your housemate sometimes? لأن هي جاية من الهند أو من الفلبين. Sometimes you make fun of her accent مثلا أو ها؟ Okay, فالracism should be eliminated. إن أكرمكم عند الله شنو؟ أتقاكم. Remember this. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. The only thing that makes you better than other people is your taqwa in your heart. How close you are to Allah subhanahu wa ta'ala and how protecting you are of your iman. Jealousy. Why does jealousy exist? Some people are better than you. Some people are better than you and you want to be better than them. Yes. صح? Or some people have things that you don't have and you want that for yourself. صح? Yes. Are we allowed to be jealous if إذا نطبق هاي الآية ولقد كرمنا بني آدم? No. Oh, by the way, jealousy is يعني من ناحية negative energy, it's one of the big ones. What did jealousy end up? What happened due to jealousy to Qabil? He killed his brother. He killed his brother. تخيلوا. Such a big thing ترى. Oh, by the way, they say حتى إبليس, يقولون أن إبليس also, why did he not bow down to Adam عليه السلام? تكبر وكان jealous basically. لأن إبليس كان معزز ومكرم عند الله سبحانه وتعالى. تعرفون هالشيء ولا لا؟ Iblis was a very high, كان عنده high status قدام الله سبحانه وتعالى. But when Adam عليه السلام was created, what happened to that status? It went down. فصار في jealousy. Okay? فjealousy, again, الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. If you تطبقون هاي الحديث, can you be jealous with anyone? And if you are jealous, you're going to make your life jahim. Jahim. You'll feel emotionally distressed. بيصير فيكم يعني غضب وحسد وحقد. Is this common nowadays في المسلمين? Jealousy? You have to fix this. حتى computer teacher believes it. كله يخلينا نسوي typing test how to raise your self-esteem. أي. You have to read the whole thing about self-esteem. الغضب. تبون حياتكم تصير جحيم? Live a life of anger. Get into fights, get into arguments with people all the time, get annoyed by people. حياتكم جحيم. Okay? Can you be angry at someone you love? Sometimes for a short period of time. But how long does it have to last? Less than 3 days. Huh? Less than 3 days. Less than 3 days? يعني كل ما كان أقل كل ما أفضل. Okay? The quicker you resolve it, the better. ويعني
some psychologists actually say that the healthiest way to do it is in 15 minutes. ربع ساعة you're angry and you eliminate it. ليش؟ لأن أنا قاعد أضر من إذا أنا أكون غضبان؟ قاعد أضر نفسي أولاً. Okay. فwhy do I ليش أحمل روحي هاي burden? Let me just get over it. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا غضبت شو تسوي؟ What are the steps of anger to get over anger? إذا واقف اقعد، وإذا قاعد اوقف، انبطح، وإذا انبطح يعني you have to change your position, go make wudu, do استغفار, say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, bite your hand. من قال هاي؟ لا لا تعض يدك. Just change your position. By the way, الوضوء does wonders. الوضوء it's يعني يطفي نار anger in your life inshallah. Okay, try to make wudu constantly. It's recommended to do wudu only when you break your wudu, but it's better to do wudu every time you're about to pray. أحسن هاي أفضل يعني. Okay, to cleanse yourself from negative energy. What about backbiting or النميمة؟ شنو النميمة والغيبة؟ شنو الغيبة يعني when you talk about someone behind their back about something that is true ولا false? True. Mostly false. True. For false it's called بهتان يعني هاي كذب خلاص. بس if it's true, let's say مثلا your friend خلينا نقول يعني he's fat. Okay? Your friend is fat, بينكم بين بعض تطنزون علينا اوه مسكين he's fat وكذي و he's so fat he's like a football ما شنو زين and he's not there. هل هاي غيبة ولا لا؟ yes غيبة لأن في يدري ان انت تقول شيء هو يعني لا you're doing it behind his back يعني ليش تقول حق ما when you say someone behind his back he's fat بس هل بيزعل إذا he heard about this؟ لا عادي يعني تقول واحد عادي عشان motivation في احد يقول حق نفسه انه قالوني الدب شيء مثلا هاي عاد it's not normal يعني you get my point. Anything that hurts someone behind their back, even if it's not even if it's true, it's called غيبة, backbiting. والقرآن قال إن this is like eating the flesh of your brother while he is dead. A dead flesh of your brother, you eating it. تخيلوا يعني. Yeah. Very good question, Suleiman. ممتاز. What if you don't want to hear it, you don't want to talk about it, but your friends are talking about it? Number one, try to change the topic. If you can't change the topic, try to give them advice not to do it. If they still continue, leave. يعني. Leave the room. You don't want to eat your brother's dead meat. Okay? بتضر من, by the way. If you're involved in ghiba, who are you harming? Yourself. Negative energy, okay? Whatever you let out, negative, law of attraction. It's going to come back to you. Oh, by the way, سمعوا هاي وايد زين. الغيبة is one of the most negative things you can do. It will come back and hit you hard. مصيبة بتصير في حياتكم. It will come back. It's a law. But don't get into غيبة يا أخواني وأخواتي. Really. يعني it's really, really messed up. Oh, by the way, الهمزة واللمزة. تعرفون شنو يعني همزة واللمزة؟ It's this stuff. تعرفين الغيبة والنميمة و making fun of others بالكلام أو بالإشارات. الله سبحانه قال شنو عن الهمزة واللمزة؟ ويل. تعرفون شنو ويل؟ Wail is the worst destruction possible for any human being. يعني العقاب مال الهمزة واللمزة في القرآن. شنو ويل؟ It's the worst possible punishment في الجهنم. أي أخس مكان في جهنم الويل. The way Allah subhanahu wa ta'ala talks about الغيبة والنميمة والهمزة واللمزة, it's حتى worse than الزنا يا أخوان. It's worse than killing. It's worse than all of these. Allah سبحانه ما قال عن الزنا ويل, ما قال عن القتل ويل, ولا على السرقة ويل. الغيبة والنميمة
والهمزة واللمزة, this is one of the worst things you can do. حتى من ناحية الإثم يعني. It's worse than killing, worse than zina. Okay? فbe extra careful on this. نفس الشيء making fun. وللأسف هالأيام احنا in the comedy world we live in يعني صح؟ What is comedy all about? Making fun of others. What do we find funny is when someone makes fun of someone else. صح؟ It depends. Does it hurt that other person ولا لا يعني؟ بس deep down inside what's happening? We don't know صح؟ يعني Allah subhanahu قال وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Is it right in that you make fun of someone Allah has given karama to? Can you make fun of someone you love? قلنا unconditional love. Yeah, you can? إيه يعني some jokes are okay. بس أنا قاعد أتكلم عن insulting, أتكلم عن يعني putting someone down. Okay? And it's a way, in a way, يعني you know that it's going to hurt him. You know that he's going to be upset. Okay, شباب? والحكم على الآخرين. Remember, separate actions from people. Bad actions doesn't mean he is a bad person. صح ولا لا؟ فلا تحكمون على الآخرين. تعرفون شنو؟ If you accuse a woman of zina without any proof, what's the punishment for that? If you accuse واحدة زنت بدون دليل, ما عندك, وشنو الدليل? What's the required دليل for? 4 شهود. شنو شهود يعني? Witness what? The act itself. Okay? So that's how big deal it is of 80 lashes for just spreading a false rumor about a girl or a woman being zania without 4 witnesses. If you say it, 80 lashes. You need 4 minimum. Okay? You need 4. حتى لو he's taken video, if there's only 1 person who's seen it or 2 or 3, don't even say it. يعني in the Quran, Allah tells us, don't expose her sin. What do? الستر يسمونها, تسترون عليها. يعني what's better is to cover up her sin instead of exposing the sin. لأن ولقد كرمنا بني آدم. شفتوا شلون كرامة الإنسان؟ حتى الزاني والزانية, Allah wants you to cover up their faults and their sins. He doesn't want you to expose how messed up they are in society. ليش؟ لأن you love them. You guys see how it's all connected now? It's all about unconditional love even to zani wa zani ya ikhwan. Do not expose. Oh, by the way, exposing أو يعني accusing a woman of zina without witnesses, هاي من السبع الموبقات. يعني it's one of the top 7 sins. Really, really messed up stuff يعني. You can look it up. ما في وقت الحين. بس it's a hadith mentioned. 7 الموبقات. Just Google it, you'll find it. I want to end with this point. Okay? شنو كانت معصية آدم عليه السلام؟ Ate the apple. شنو معصية إبليس؟ تكبر. التكبر والغرور أو الجلسي, صح؟ الحسد. Right? الأكل من الشجرة, is it an external act, external sin ولا internal sin? External sin. الغرور والحسد external sin ولا internal sin? Which one is more severe? Adam alayhi salam did an external act. Was he forgiven? Yes. He was forgiven. لأنه تاب. Okay. Iblis, his act was internal. That's why shaitan rajim. Okay. من الرجم. والرجم, by the way, is when you literally يعني kick someone out. And you're literally throwing stones at him. He's not wanted anymore.
ليش؟ لأنها internal sin هذه. what we're learning from the story of آدم والشيطان، وهاي one of the first lessons في القرآن، إن المعاصي internal اللي هي معاصي القلوب, the sins of the heart are much more serious than معاصي الجوارح يسمونهم. Okay, the external sins. معي؟ Okay. فشنو المعاصي القلوب عشان just to refresh so we know? What are some of the sins of the heart? Internal sins? Jealousy, حسد, hatred, الغضب, الكره, تكبر, anger, غرور. في وايد بعد ترى. البخل is one of them also, being greedy. طماع اللي هو البخل. Okay. So how do you clean this up? All these. How do you clean an internal state? What's the one thing that you have to have in your heart to clean all this? Love. What kind of love? Unconditional love. زين. واحنا الرسول صلى الله عليه وسلم شنو علمنا؟ شنو نقول؟ وحتى القرآن شنو علمنا؟ What do we have to spread among each other? Love and peace, صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Can you say this to someone you hate? لا. Yeah, you don't mean it if you're saying it. Allah subhanahu wa ta'ala والرسول صلى الله عليه وسلم علمونا هذه this etiquette of spreading peace and love so that we get used to loving one another and having happiness in our lives. فلما أنت بينك وبين صديقك في مشكلة وتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, what's supposed to happen to all the anger and all the fight? المفروض خلاص تنطفي الحريجة هذه. Okay? You're not supposed to say a fake السلام عليكم يعني. And by the way في الصلاة احنا شنو نقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. You're making dua for عباد الله الصالحين. You're making dua for others. إيش قلنا? What's the best way to eliminate hatred? تدعي for each other. We're supposed to do that في الصلاة كل مرة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تفتكر شلون الصلاة is curing all our problems? It's supposed to cure all our problems. Hey? Last point. Ar-Rahman Ar-Rahim. These two names of Allah subhanahu wa ta'ala, هاي من أسماء الله الحسنى. Okay? They're mentioned in Surah Al-Fatiha, which we read how many times a day? 17 times a day minimum. Okay? Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, by the way, كل أسماء الله الحسنى, what's so special about them? Who knows? What's so special about أسماء الله الحسنى? تتعرف على الله, تحب الله, وبعد شنو? Number 3. You live by those names in your life. تعيش بهالأسماء في حياتك. How do you live by الرحمن الرحيم? تكون رحيم مع الناس. وشنو معناته الرحيم؟ شنو معناته الرحمة؟ Caring, love and care basically. Okay? Love, care and mercy. You forgive, you love and you care about others. هاي 3 أشياء. These 3 meanings are embedded in the word rahmah. Love, care and forgiveness. فإحنا الرحمن الرحيم, we're repeating this 17 times a day. What are we what is Allah training us to think like? Hating people or loving people? Loving people. فالصلاة, wallahi, and the more you think about salah and its beauties and what we say, if we read it with meaning وندبر احنا معاني الصلاة, it's supposed to make our entire life Jannah. But when you read salah without understanding what you're saying, is it going to change your life? Is it? It's not going to change your life. يعني النصيحة اللي أبي أتركها لكم, أي شيء تقولونه في الصلاة, think about it deeply. When you say Alhamdulillah Rabbil Alameen, think about Alhamd. When you say Ar-Rahman Ar-Rahim, think about unconditional love for all of Allah's creation. When you say Malik Yawmiddin, you think about Al-Adl. Okay? Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. You become grateful, you become thankful. فكل الvalues والقيم اللي تحتاجونها في حياتكم, they will all come automatically.
شفتوا هاي الشجرة؟ How do we improve our qiyam? Very easy way. Just start praying correctly. إذا احنا قرينا الفاتحة with the right understanding, إذا صلينا with the right understanding, automatically ايش بيصير في القيام؟ They'll get fixed. This is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. لأن كل المعاني القيم الحمد وكل المحبة كل هذه موجودة في الصلاة. معي؟ Okay? فهني your prayer becomes meaningful. في معنى في الصلاة يعني there's a purpose behind salah. And salah becomes something that makes your life easier, happier. Okay? For everybody inshallah. في أحد عنده سؤال؟ Any questions? لا تنسون separate actions from people. وحمد and love are the top 2 positive things you can have in your life inshallah. Okay? Beware of anger, beware of ghiba. بعد شنو كان summary of today's lesson? Love. Don't accuse, don't judge others. And unconditional love inshallah. Okay? جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.